Semiconductors are the most important substances which are used in digital electronics. Digital electronic circuits consist the elements which are made of semiconductors. But semiconductors, they have no conductivity at room temperature. But when you increase the temperature of the semiconductor, so conductivity takes place through the semiconductors. Germanium and silicon, these two are the most that is familiar or widely used semiconductors because they are available in large quantities. Germanium semiconductor and silicon semiconductors manaku large quantity lo availability lo untayi kabatti, so they are cheaper than others. We use germanium and silicon. Germanium silicon ni use chestunnam. So current takes place when we increase the temperature of the semiconductor. How current takes place, how current flows through the semiconductor. And semiconductor is used in the electronic circuits, and we have to observe the structure, the atomic structure of the semiconductor. In that atomic structure, what is the nature of the structure and what is the type of the bonding between the electrons of the semiconductor. Ante semiconductor ni use chestunnamo, so this semiconductor is a solid. Manaki semiconductor solid, we are explaining the energy bands for solids only. Solids ke manam energy bands ni explain chestunnamo. So a semiconductor is a solid, and solids are again classified into two groups. We classify that into two groups. One, crystalline substance, and the second one, amorphous. What is the difference between crystal and amorphous? So crystal structure, it's a regular arrangement of the atoms. Ante ippudu manam sodium chloride is the common salt, zinc blend, ZnS, ilanti crystals ni తీసుకుంటే diamond is also crystal structure. Any crystal structure, దానిలో atoms and molecules regular arrangements in 3-dimensional array లో form అయి ఉంటాయి. They have certain shape and their thermal and other physical properties are specific. But amorphous కి వచ్చేసేసరికి the atomic structure is not regular. రెగ్యులర్గా ఉండదు, ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉన్న డిస్టెన్స్ మనకు ఎక్స్ యాక్సిస్లో తీసుకుంటే క్రిస్టల్లో త్రూ అవుట్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ ఆల్ ద ఆటమ్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ డిస్టెంట్. అంటే ఒక ఎక్స్ యాక్సిస్ అరేంజ్మెంట్ తీసుకుంటే ఆ ఎక్స్ యాక్సిస్లో రెండు ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్ త్రూ అవుట్ ద క్రిస్టల్ స్పేస్ మనకి ఈక్వల్గా ఉంటుంది. అలాగే వై యాక్సిస్, జెడ్ యాక్సిస్లో కూడా. బట్ అమార్ఫస్కి వచ్చేసేసరికి అమార్ఫస్లో దిస్ అరేంజ్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్, సేమ్ అరేంజ్మెంట్ ఉండదు. ఎక్స్ యాక్సిస్లోని మనకు టూ ఆటమ్స్ మధ్యలో ఉండే డిస్టెన్స్, ఇంటర్ అటామిక్ డిస్టెన్స్ వేరీస్, ర్యాండమ్గా ఉంటుంది హియర్. సో నౌ వీ వాంట్ టు అబ్జర్వ్ దిస్ సెమీకండక్టర్ ఇస్ విచ్ టైప్. ఈ సెమీకండక్టర్ ఏ టైప్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో దిస్ ఇస్ అ క్రిస్టల్. సో ఆల్ ద సెమీకండక్టర్స్ వాట్ వీ యూస్ ఆర్ క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్స్. Crystal structures means their atoms are regularly arranged in X, Y, Z planes. So first thing we have to note down is all the semiconductors are crystals. Even crystals. And coming to electronic configuration. Second thing, how the electrons are arranged and in which group they belong to. All the semiconductors what we use germanium and silicon. So general ga manam use chesedi germanium and silicon kabatti either germanium or silicon, they belong to fourth group in the periodic table. Periodic table lo fourth group lo untayi because all the elements are arranged in the periodic table according to their atomic number, and that the total periodic table is divided into groups. Fourth group lo manaki idi untundi. So it means they have 4 valence electrons. So number of valence electrons
is 4. 4 electrons are available. It means 4 unpaired electrons are available. So 1, 2, 3, 4. So every atom of germanium or silicon consists 4 unpaired electrons. This is an important point to be observed. So first of all, germanium or silicon is a crystalline structure. The second point is germanium and silicon, they belong to fourth group. So they have 4 valence electrons, 4 unpaired electrons in every atom. Now coming to the type of bonding. ఎలాంటి bonding ఉంటుంది ఈ electrons మధ్యలో? We know that there are two types of bondings. Two types of bondings ఉన్నాయి. ఒకటి ionic bonding and రెండవది covalent bonding. Ionic bonding అంటే two opposite ions positive negative మధ్యలో ఉండేది ionic bonding, and covalent bonding అంటే two similar molecules ions మధ్యలో ఉండేది covalent bonding. ఇక్కడ మనకు 4 unpaired electrons ఉన్నాయి. 4 unpaired electrons are negatively charged particles. సో అన్నింటికి కూడా నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉంది. దే ఆర్ సిమిలర్ పార్టికల్స్ కాబట్టి, అండ్ దే హ్యావ్ కోవెలెంట్ బాండ్స్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఫార్మింగ్ కోవెలెంట్ బాండ్స్. సో ఒక ఎలక్ట్రాన్ కోవెలెంట్ బాండ్ ఫార్మ్ చేయాలి అంటే ఇట్ మస్ట్ ఫార్మ్ ఎ బాండ్ విత్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ అన్ అటామిక్ నంబర్, suppose if I take 5 atomic number Z equals to 5, then you will have 1s2, 2s2, 2p1. So here we have 2 electrons in the 1s orbital and 2 more electrons in the 2s orbital. 2 electrons are similar, negatively charged particles, so there is a covalent bond between 2 electrons in 1s orbital and 2s orbital. But here you have 1 electron only in 2p orbital. 2p orbital లో ఒకటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఒక కోవెలెంట్ బాండ్ ని ఫార్మ్ చేయాలి. హౌ ఇట్ ఫార్మ్స్? సో ఇట్ ఫార్మ్స్ ద కోవెలెంట్ బాండ్ విత్ an electron which is very nearest to this atom. ఈ atom కి చాలా క్లోజ్ గా ఉన్న ఇంకొక atom లో ఉన్న ఇంకొక అన్పైర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ తోటి కోవెలెంట్ బాండ్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. Similarly, here we have 4 valence electrons in germanium and silicon. ఈ germanium silicon లో ఉన్న 4 valence electrons 4 covalent bonds ని ఫార్మ్ చేస్తాయి. బట్ ఇక్కడ అన్ని unpaired electrons కాబట్టి they have to form the bond with neighborhood atoms. పక్కనే క్లోజ్ గా ఉన్న neighborhood atom లో ఇంకొక unpaired electron తోటి బాండ్ ని ఫార్మ్ చేస్తుంది. How the bonds are formed in semiconductor? So here we are considering germanium and silicon. We are choosing these two. So germanium, if you take a germanium substance, it consists only germanium substance atoms. And if you take silicon, it consists only silicon atoms. No other atom is found. అంటే వేరే అదర్ ఎలిమెంట్ ఆటమ్స్ మనకు ఇక్కడ దొరకవు. సో we don't find any other element atom in germanium and silicon. So this is called pure semiconductor. So this is pure semiconductor. This is also called intrinsic semiconductor. So now we are going to discuss how the covalent bonds are formed in pure or intrinsic semiconductor. As I said, germanium consists only germanium atoms and silicon consists only silicon atoms. So now I just write a diagram of germanium or silicon. Both are belonging to fourth group. So I will consider this is one germanium atom, the second germanium atom. I'll consider 3 by 3. Exactly below this another germanium atom. So I'll consider 3 by 3 or 4 by 4.
So I'll take another row here like this. So 4 by 4 atoms. So this is the arrangement of the semiconductor. That is the crystal structure of the germanium or silicon in that. So these are the atoms. Every atom has 4 electrons, unpaired electrons. So in every atom we can find 4 unpaired valence electrons. So I will denote this valence electron with a dot on 4 sides of an atom. So here we have an atom. So this atom 1, 2, 3, 4 for this atom. Here also we have 1, 2, 3, 4. So similarly, we can represent 4 atoms for, 4 electrons for each atom, and the 4 unpaired electrons are represented on 4 sides of the atom for our convenience. So ఒక్కొక్క atom కి 4 electrons ఉంటే 4 electrons ని నేను atom కి 4 sides లో represent చేస్తున్నాను. These are the 4 unpaired electrons for each atom. As it is a crystalline structure, it is very easy to understand the formation of covalent bonds. Covalent bond form అవుతుంది ఎందుకనంటే electrons అనేవి similar charges. Electron is a negative charge. So as I said, to form a covalent bond, we need one more electron. ఇంకొక electron కావాలి. For every electron, unpaired electron, we need one more extra electron. Where do we get from this extra electron? From the adjacent nearest atom. Here there is an atom, and here also there is an atom, neighborhood atom, and these two electrons form a covalent bond like this. Here also this is an electron, here is an electron of other atom, so there is a covalent bond between these two electrons. Similarly, all the valence electrons in silicon or germanium atom form 4 covalent bonds, but these bonds are not strong. These are very weak bonds, and if you supply a little bit of energy with the help of an voltage source, ఒక బ్యాటరీకి మనము కనెక్ట్ చేసాము అని అంటే దీస్ బాండ్స్ ఆర్ హియర్ విల్ బి బ్రోకెన్. అంటే ఇప్పుడు దీనిలో ఇవన్నీ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే ఈ ఎలక్ట్రాన్ పక్కన ఉన్న ఆటం ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ తోటి కోవలెంట్ బాండ్ లో ఫామ్ అయ్యింది. ఇట్ ఈస్ బౌండెడ్ విత్ అనదర్ ఎలక్ట్రాన్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు ద నైబర్హుడ్ ఆటమ్. పక్కనున్న ఆటం తోటి మనకు బౌండ్ అయి ఉంది. ఇప్పుడు నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ సపరేటెడ్. సో ఇది ఇప్పుడు ఆ బాండ్ ని బ్రేక్ చేసి మనకు ఆర్బిట్ నుంచి బయటికి ఇది వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, బికాస్ ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ ఎనర్జీ. అంటే ఇప్పుడు అన్ని కూడా ఆర్బిట్ లో ఉన్నాయి అండ్ ఎవ్రీ ఆటమ్ లో ఉన్న 4 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే పక్కన నైబర్హుడ్ ఆటమ్ తో ఉన్న ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ తోటి వీక్ బాండ్ ని ఫామ్ చేసి ఉందన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద formation of covalent bonds in pure germanium and silicon structure. So at room temperature, all the bonds are complete. Ante at room temperature, prati 4 electrons, 4 electrons of every atom form 4 bonds with 4 neighborhood atom. Here we have this atom. It has 4 electrons. It forms 4 covalent bonds with 4 different atoms, not with the same atom. Same atom toti covalent bond 4 bonds form cheyadu. So ఒక్కొక్క బాండ్ ని పక్కనున్న నైబర్హుడ్ 4 atoms తోటి చేస్తుంది అనమాట. సో ఇన్ దట్ వే ద టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ రిపీటెడ్. మొత్తం స్ట్రక్చర్ అంతా ఇక్కడ రిపీట్ అయి ఉంటుంది. సో అట్ రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర నేనేం చెప్పాను, free electron is not available. So every electron is bounded with the neighborhood electron. పక్కనున్న ఎలక్ట్రాన్ తోటి బైండ్ అయి ఉందన్నమాట మనకు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ టు కమ్ అవుట్. అందుకనే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర మనకు ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. ఆ ప్రతి ఒక్క బాండ్ కంప్లీట్ అయి ఉంటుంది అనమాట, ఫుల్. ఆల్ ద బాండ్స్ ఆర్ ఫుల్.
సో valence electrons అనేవి పక్కన ఉన్న atoms తోటి weak covalent bond and form చేస్తాయి కాబట్టి conduction does not take place. Now what we do here, we just supply an amount of energy with the help of an external source. External source తో మనం కొంచెం ఎనర్జీని సప్లై చేస్తున్నాం. అంటే ఈ సెమీ కండక్టర్కి మనం ఒక వోల్టేజ్ని సప్లై చేస్తే, ఎక్స్టర్నల్ వోల్టేజ్ సప్లై చేస్తే, దెన్ యూజింగ్ దట్ ఎక్స్టర్నల్ ఎనర్జీ a few electrons, కొన్ని electrons, they come out by breaking the bond. కొన్ని electrons ఏమవుతాయి అంటే valency bond లోంచి conduction bond కి జంప్ అవుతాయి. ఆ ఎనర్జీని మనం చేసుకోండి. సో now I will take this one, this electron has come out, ఇక్కడికి వచ్చేసేసింది, and there is a vacancy. So this vacancy is hole. ఇది hole అన్నమాట మనకు. So here also there is another electron which has come out, ఇక్కడికి వచ్చేసేసింది, and here also there is a vacancy, it is a hole. Like that, how many electrons, and this bond will be broken. ఈ బాండ్ ఏమైందంటే బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట, బికాస్ one of the electron from this bond has come out. ఇందులో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి, so the bond is broken. Broken bond is denoted with a dotted line here. Suppose this also, here also an electron has come out, ఇక్కడ ఉన్న electron బయటకు వచ్చేసేసింది, so it has come out, become free electron. So this is the free electron, we denote like that. This is the hole, this bond is represented with a dotted line. ఒక dotted line తో చూపిస్తాను అన్నమాట. So every broken bond is denoted with a dotted line. In that broken bond, an electron has jumped out from the vacancy, that is the orbit, and creating a vacancy. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ బయటకు వచ్చింది అని అంటే ఒక వేకెన్సీ క్రియేట్ అయింది. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రీ అయితే అన్ని వేకెన్సీస్ ఫిల్అప్ అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ టు బి అబ్జర్వ్డ్. I repeat once again, if this semiconductor is observed at room temperature, all the electrons form 4 covalent bonds with 4 neighborhood atoms, and all the bonds are completed. If an external energy like a voltage supply is given to this semiconductor, then electrons, some of the electrons absorb that energy and come out from the orbit. They become free. Here we have represented the free electron. This is the free electron. It moves freely within this structure lattice. This is the space lattice of the structure. It moves within the space lattice, and this is the free electrons. So that much of holes are created in the valency band. అంటే మనం ఇక్కడ ఎన్నైతే మనం ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తామో అన్ని హోల్స్, అన్ని వేకెన్సీస్ క్రియేట్ అయి ఉంటాయి. ఎక్కడెక్కడైతే హోల్ క్రియేట్ అయిందో ఆ బాండ్ ఏంటి అంటే ఇన్కంప్లీట్ బాండ్. అంటే దేర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ టు ఫిల్ దట్ బాండ్. అది ఎప్పుడు మళ్ళీ బాండ్ కంప్లీట్ అవుతుంది? ఇక్కడ ఫ్రీగా మూవ్ అవుతూ ఉన్న ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ లో ఏదో ఒక ఎలక్ట్రాన్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడికి క్యాప్చర్ అవ్వాలి. ఇక్కడికి క్యాప్చర్ అవుతే అప్పుడు మళ్ళీ ఈ బాండ్ ఫిల్అప్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ రెడ్యూస్ అవుతాయి అన్నమాట. సో ఎనీవే ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ కి ఈక్వల్ గా ఉంటుంది. దట్ వి రైట్ ఇట్ యాస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. ఇలా రాస్తాం. అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండ్ హోల్స్. As we discussed in the previous class, electron is a negatively charged carrier, and if it is captured by the hole due to the motion, random motion, then one electron is reduced in the conduction band. One free electron is reduced. This is the reason why this hole is considered as positive charge carrier. So negative charge carrier is equal to positive charge carriers. అంటే ఎక్కడా కూడా మనకు ఏ కాన్సంట్రేషన్ ఎక్కువగా లేదు. ఇట్ మేక్స్ లెస్ కండక్టివిటీ ఇన్ ద ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్. ప్యూర్ సెమీ కండక్టర్ లో ఓన్లీ దానికి సంబంధించిన ఆటమ్సే ఉంటాయి. జర్మేనియం తీసుకుంటే జర్మేనియం, సిలికాన్ తీసుకుంటే సిలికాన్ కి సంబంధించిన ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి మనకు అక్కడ దీంట్లో సో హోల్స్ నంబర్ కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ నంబర్ కానీ ఏది ఎక్కువగా ఉండదు. బోత్ ద
quantities, both the concentrations are equal to each other. So there is no chance to increase the conductivity. ఇలాంటి situations లో మనకు conductivity increase అవ్వదు. Then how to increase the conductivity? మనం ఇంక్రీజ్ చేయాలి. కండక్టివిటీ ఆఫ్ ది సెమీ కండక్టర్స్ మస్ట్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఇక్కడేమో మనకు రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర 4 బాండ్స్ కంప్లీట్ అయి ఉన్నాయి. బట్ కొంచెం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే కొన్ని బాండ్స్ బ్రేకప్ అయిపోతాయి, అందులోంచి ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ బయటకు వస్తాయి. వెన్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ కమ్ అవుట్, దట్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఆర్ క్రియేటెడ్. సపోజ్ 5 ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తే 5 హోల్సే ఉంటాయి. అంటే హోల్స్ నెంబర్ కానీ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ కానీ ఎక్కువ ఉంటేనే మనకు కండక్టివిటీ ఫ్లో అవుతుంది. సో హౌ టు ఇంక్రీజ్ either electron number or hole number? Either electron number, hole number can be increased by a special process. ఒక process ఉంది, a different process which is called doping. Doping process అన్నమాట. So I'll explain doping process in the next topic.